Hi guys. First of all, I am vlogging after how many days? I don't know. More than a year. So 1 year birthday vlog করছি. So I'm all over the place. This is what a day look like. আজকে Saturday means weekend and কালকে যেহেতু জন্মাষ্টমী ছিল মামা বাড়িতে ছিলাম and now I'll be vlogging the entire day and I have taken the responsibility on myself যে আমি আজকে লাঞ্চে চিকেন বানাবো I'm very excited. I don't know how it's gonna taste. আমি স্নান করে নিয়েছি সকালবেলা উঠে I'm just letting my hair air dry and chicken marinate করা হয়ে গেছে তো I'll quickly show you what are the ingredients that I gave. It's not a cooking channel. I'm not a chef, so I don't know how it's gonna turn out, but that's how I do it, and and she's gonna be helping me. Hi guys. She's my sister. Chota one extra. So she'll be helping me. Pout face. Anyways, so I'll see you back. Piyaj kata or chicken. कसूरी मेथी मैंने मैरिनेट करा so I have marinated for a year. For a year? Are you crazy? For an hour. It seems to be crazy people. But for an hour you have marinated so chicken. Now I'm gonna fry it. So fry. Fry thing करा हो गया. So fry. So fry. Is Almost done. no, it's not done. It is koshata hoga if you want it, but when it has come together. But I hope they like it. Let's hope for the best. Hope for the best, of course. The chicken is ready. Yes, and this is how it looks. It's Come on, amazing. taste. Amazing. And I want to eat the whole day this thing. See, I'm still eating. Yeah. Amazing. Yay! Certified. Of course. Here is our lunch. Chicken. এটা কি আলু ভর্তা Aloo bhatta. রাইস ডাল দ্যাটস ইট বেস্ট লাঞ্চ এভার আমাদের দুপুরে খাওয়া শেষ হয়ে গেছে শেষ না শুরু It has just started. শুরু হলো চিকেন তো দেখিয়েছি কিরকম লাগছে খেতে এখনো চিকেন খাওয়া হয়নি I've tasted earlier. হ্যাঁ দোষী has tasted but it's okay let us enjoy. Hello guys, it is currently I don't know, it's around 8 right now and আমি কটার সময় উঠেছি আমি 7টায় উঠেছি ঘুম থেকে and today is Sunday, it's 25th August and আজকে সানডে তো আমি কাল রিটার্ন করেছি অ্যান্ড আজকে যেহেতু সানডে সো আই হ্যাড মাই প্রি ওয়ার্কআউট ব্রেকফাস্ট সর্ট অফ এ থিং তো আমি প্রি ওয়ার্কআউট নিয়েছি সো I had my pre-workout breakfast sort of a thing and now I am ready. আমি এখন জিমে যাব. I'll do my workout because অন্য দিন অফিস থাকে and সকালবেলা অতটা ঠিকঠাক হয় না বাট আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট যে আমি যেতে যাই যাতে তো তাই জন্য আমার ঠিকঠাক হয় না অ্যান্ড তো আজকে মাই ট্রেনার উইল বি আমাকে ডেড করে দেবে ডেড ওকে সো আমার ট্রেনার আজকে ট্রেন করাবে সো কাম অ্যালং অ্যান্ড অলসো দ্য থিং ইজ আমি আজকে
1 week বাদে জিমে যাচ্ছি। দ্যাটস বিকজ আগে উইকে আমি জিম করেছিলাম, একটু বেশি হেভি হয়ে গেছে অ্যান্ড আমি ডেড লিফট করতে গিয়ে কোমরে চোট পেয়ে গেছিলাম। প্রবলি মাই ফর্ম ওয়াজ রং, নট মাই ফর্ম, বাট অনেক ওয়েট তুলে নিয়েছিলাম, তো তাই জন্য ওয়েট মানে কোমরে চোট লেগে গেছিলো। তো আমি 1 week রেস্ট দিয়েছিলাম, কন্টিনিউসলি আইস প্যাক এসব দিয়েছিলাম, অফিস যেতে হয়েছিল, নো আদার অপশন, আই হ্যাড টু। তো 1 week হয়ে যাওয়ার পর এখন আফটার 1 week আই এম গোয়িং টু দ্য জিম। লেটস সি, আই ওয়ান্ট টু কিল ইট, আই ওয়ান্ট টু কিল ইট, আই ওয়ান্ট টু কিল ইট। ওকে, আমি জিমে গিয়ে যদি কিছু শ্যুট করতে পারি তো করবো, নইলে আফটার আই কাম ব্যাক আই উইল শো ইউ। I mean, after I come back, I'll again meet you. So I'm all ready. I've got my gym bag, যেটাতে I have everything, সব কিছু ক্যারি করেছি, and this is what I'm wearing, and let's go. So when you'll see this, it'll be quite some time after our first meet in the morning. So I had my gym. It was a 2.5 hour session, so the gym got over at around 10:40ish. So after that I came home, I had my post-workout protein, and then I took some rest and freshen up, and then I had my lunch because I was starving. So I had my lunch, and hi guys. So এখন যে আমরা মিট করছি এটা অনেকটা, it's quite some time now. সকালবেলা we met after, they're constantly talking. Anyways, so after সকালবেলা মেটের পর, so after I went to the gym, আমার 2.5 hour session ছিল. I trained, it was a full body session, so I had squats, deadlifts, bench press, then push press, and basically normal stretchings. So 2.5 hour session, and for I came back, took my protein. So protein, basically you can have anything, protein shake or an egg or two. বিকজ আমি সকালে যাওয়ার সময় প্রোটিন খেয়ে যাই, এসেও একটা খেয়েছি, তো প্রোটিন, অ্যান্ড দেন আমি কিছুক্ষণ রেস্ট করলাম বিকজ আই ওয়াজ টায়ার্ড, আমি চলতে পারছি না। আমার পা যখন মানে ওয়ার্কআউট যখন শেষ হলো তখন আই ওয়াজ লাইক পাটা আমার নড়তে কাঁপছে, তো ওটার জন্য আমি পারছিলাম না হেঁটে। আমার বাড়ি থেকে গেছি খুব একটা দূরে না, 5 মিনিট লাগে হেঁটে যেতে, তো আমি আসলাম করেছি। আসার পর এখন রেস্ট নিয়ে আমি লাঞ্চ করেছি, অ্যান্ড আজকে সানডে অ্যান্ড ইটস মনসুনস, তো এভরি বেঙ্গলি নোজ সানডে মনসুন কী হতে পারে, ইলিশ মাছ। আই লাভড ইট, অ্যান্ড ইলিশ মাছ হচ্ছিল বলে আমার তাড়াতাড়ি খিদে পেয়ে গেছে, অ্যান্ড ভাত খেয়ে তারপর এখন ইটস সানডে, উইচ মিনস the weekend is almost over, which I hate. Kalke Monday I'll again have to go to office and normal daily routine. So I think it's Sunday and I cannot
let go of the opportunity. আমি দুপুরের ঘুমটা চাই। It's a mandatory. Sunday খেয়ে দুপুরের ঘুম, it's mandatory. I know it's bad. আমি জিম করে এসে খেয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছি, অ্যান্ড আজকে আই কুডন্ট কন্ট্রোল। আমি ভাত খেয়েছি এসে, অল্প কোয়ান্টিটি বাট ভাত খেয়েছি। তো আই হোপ ইট কম্পেনসেট কোনোভাবে, বিকজ আমি ফিটনেস ওয়াচে ট্র্যাক করলাম যে আমার জিমে অ্যাট অ্যারাউন্ড 742 ক্যালোরি বার্ন হয়েছে। আই হোপ ইট কম্পেনসেট সামহাউ, বিকজ ইলিশ মাছের সাথে ইউ ক্যান হ্যাভ ওটস আর আই ডোন্ট নো, শুধু শুধু খাওয়া যায় না, ইউ নিড রাইস। আর খেয়ে দিয়ে দুপুরের ঘুম সানডে তাই মাস্ট। ওকে, সো আবার দেখা হবে আফটার আই ওয়েক আপ। তো আজকে সানডে, আমি কাল বাড়ি ছিলাম না, মামা বাড়িতে জন্মাষ্টমী পুজো ছিল শুক্রবার, তো তাই জন্য কালকে আমি ওখানে ছিলাম, ওখান থেকে ফিরেছি অ্যান্ড এক্সস্টেড ছিলাম। তো আজকে ওটা আমি ডু ইজ, আমি প্রত্যেক দিন সানডে বা স্যাটারডে ডিপ ক্লিন করি। তো আজকে আই উইল বি ক্লিনিং মাই entire home as well. So Sunday te I'll do it. Welcome to my channel. It's me Oritra. Subscribe to my channel and click the bell icon to stay notified whenever I upload a video.